물론 예수 우리 모든 사람의 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Of course, Jesus died on the cross for all of our sins. 그러나 그 사실을 믿지 아니한 사람의 마음은 But the hearts of people who don't believe that, 죄 안에 살게 됩니다. they live in sin. 그러나 그것을 믿는 사람 마음에는 But in the hearts of those who believe, 죄에서 벗어나 밝은 예수님과 함께 사는 삶이 되는 것입니다. they live a life free from sin, living in brightness with Jesus. 제가 한 번은 집에 있는데 One time I was at home 제가 필리핀의 남경현 목사님께 전화를 했어요. and I made a phone call to Pastor Nam Kyung-hyun in the Philippines. 근데 전화 받는데 아들이 받았어요. And his son answered the phone. 야, 너 아버지 좀 바꿔라. Oh, can I speak with your father? 아버지 병원에 입원하셨어요. Oh, my father's in the hospital. 왜? Oh, why? 댕기 피버예요. He's got the dengue fever. 댕기 피버 좀 위험한 병이죠. Everyone, dengue fever is a dangerous disease. 치사율이 굉장히 높습니다. It has a very high death rate. 어느 병원이냐? So which hospital is he at? 필리핀 메디컬 센터예요. Oh, he's at the Philippines Medical Center. 제가 필리핀 메디컬 센터에 전화를 했어요. And I called the Philippines Medical Center. 그리고 응급실을 좀 바꿔달라고. And I asked to speak with the intensive care unit. 응급실이 나왔습니다. And the intensive care unit answered. 그리고 한국인 선교사 남경현 선교사를 바꿨다. And I asked to speak with the Korean missionary Nam Kyung-hyun. 남경현 선교사님은 한 분은 그 숲속에 복음을 전하러갔는데. So missionary Nam Kyung-hyun, he had gone into the woods to preach the gospel. 근데 다녀와서 그 하룻밤 자고 나니까 But after he came back home, after spending one night, 얼굴에 피부색이 까매지는 거예요. his face, his skin began to turn very dark. 얼굴을 혈색이라고 말하는데. People say the shade of your face shows the blood, how well your blood is. 그러니까 이제 그 이야기는 피가 벌써 썩어서 시커매졌다. And so his blood was beginning to rot, and it made his face have a very dark shade. 현지 형제들이 선교사님 우리하고 색깔이 비슷해요. 이제 좀 더 좋겠네요. 그래서. And then the local brother said to him, "Hey, pastor, your face is starting to look like ours." 근데 바로 막 열이 나기 시작했고. And then immediately his fever became very high, and he was very ill. 댕기 피부인데. And he was the dengue fever, 죽음 앞에 도달했어요. and he was on the verge of death. 이제 제가 전화를 했을 때는 And by the time I called him on the phone, 그 선교사님이 말도 못하고 the missionary was unable to speak. 죽어가고 있었어요. He was dying. 의사가 필리핀 말로 이야기를 했어요. And then the doctor said in the Philippines language. 난 선교사님 필리핀 말 잘하는데 And so missionary Nam, he knows Tagalog very well, 모르는 줄 알고 but they thought he didn't 이 know. 한국 사람 오늘 오후에 죽는다. And the doctor said this Korean man will die today afternoon. 말을 못하는 거예요. But he couldn't say anything. 근데 하나님이 귀는 듣게 했어요. But God allowed his ears to hear. 하나님 마지막 죽기 전에 제일 끝까지 살아남은 기라고 I heard the function that lives till the very end is your ears. 죽기 전까지 말씀 복음을 들을 수 So 있도록 that to the very last second you could hear the word and the gospel. 제가 전화를 하니까 So when I called him on the phone, 이제 그 응급실에 저 직원이 전화를 받았어요. one worker at the intensive care unit picked up the phone. 한국인 선교사 그 남경현 선교사를 바꿔달라. I said, "May I speak with the Korean missionary Nam Kyung-hyun?" 근데 남선교사는 전화 말도 못하니까 And missionary Nam, he could not say anything. 사모님이 전화를 받았어요. So his wife picked up the phone. 여보세요. Hello, 사모님 I said. 깜짝 놀랐어요. And she was shocked. 난 줄 알고 난 She 뒤에 recognized my voice. 갑자기 막 사람이 엉엉 울기 시작했어요. And suddenly she started to cry and cry. 막 울었어요. And she was crying. 목사님 이제 우리는 어떻게 해야 돼요? Pastor, now what are we supposed to do? 목사님 이제 우리는 어떻게 해야 돼요? Pastor, now what are we supposed to do? 목사님 우리는 왜 어떻게 해야 돼요? Pastor, 목사님. what are we supposed to do now? 내가 울지 말라고 그랬어. I told her to stop crying. 근데 계속 울었어. But she kept on crying. 내가 남선교사 안 죽는다고 그랬어. And I told her missionary Nam will not die. 약간 왜 우느냐 울지 마라. And I told her, why are you crying? Stop crying. 진짜 울면 울 일이 생긴다고. If you keep crying, you're really going to have something to cry about. 사모님이 울음을 So 그쳤습니다. the pastor's wife stopped crying. 남경현 선교사 안 죽어요. Missionary Nam Kyung-hyun will not die. 사모님 울다가 울음을 그쳤습니다. And then the pastor's wife stopped her 그리고 crying. 말했습니다. And she said, 그럴까요? you think so? 그럴까요가 뭐예요? 안 죽어요. What do you mean you think so? He's not going to die. 제가 이야기를 했습니다. And I said to her, 누가 남경현 선교사를 필리핀에 보냈습니까? who sent missionary Nam Kyung-hyun to the Philippines? 굿뉴스 미션이 보냈습니까? Was it the Good News Mission? 네, 박옥수 목사가 보냈습니까? Was it Pastor Ock Soo Park? 아니에요. No, 하나님이 it 보내셨어요. was God who sent him. 자, 남경현 목사가 필리핀의 복음전은 다 끝났습니까? Is Pastor Nam Kyung-hyun done with preaching the gospel in the Philippines? 아닙니다.
No. 이제 시작입니다. He's just getting started. 하나님 남겨 목사 필리핀에 일 끝나기 전에는 안 부르세요. Unless God is done with his work with the Philippines with missionary Nam, God's not going to call him. 제가 이야기를 했습니다. And I told her that. 확신하게 이야기를 했어요. And I told her that with assurance. 사모님이 그 이야기를 듣고 마음이 변했어요. And the pastor's wife heard those words and her heart changed. 아, 우리 남편이 안 죽겠구나. Oh, my husband will not 댕기 die. 피부에 걸렸지만 Even though he has the dengue fever, 댕기 피부의 그 치사율이 높은 건 and the 사실이지만 dengue fever has a very high death rate, 우리 남편 안 죽겠구나. but my husband will not die. 그 마음이 들었어요. She had that heart. 자, 하고 전화를 끊었습니다. And then I hung up the phone. 그리고 이제 응급실에 갔습니다. And then she went back to the intensive care 자기 unit. 남편은 말을 못 하는데 Her husband was unable to speak, 그야 귀에다 이야기를 했어요. but she just spoke into his ears. 여보, 한국의 박옥수 목사님한테 전화가 왔어요. Honey, Pastor Ock Soo Park from Korea called us. 박목사님 전화 왔는데 당신 안 죽는다고 얘기를 And 했어요. Pastor Park on the phone said, you will not die. 내게 들은 이야기를 자세히 남 목사님이 계셨어요. And she shared with her husband all that she had heard from me. 그때 남모도 거의 죽어가고 있었고 At that point, Pastor Nam was on the verge of death, 말도 못하는 상태인데 and he could not even talk. 이제 그 이야기가 들어가기 시작하면서 But as his wife shared those words with him, 이제 그 말이 사모님 마음에 믿어졌고 the pastor's wife believed the words in her heart. 이제 남모 그 이야기 한번 들으면 그 듣는 말씀마다 마음에 믿어진 거예요. And as Pastor Nam heard those words through him, he began to have faith in his heart. 무슨 일이 난 줄 아십니까? And do you know what happened? 그때부터 열이 내리기 시작했어요. From then on, his temperature began to fall. 열이 내리기 시작했어요. His fever began to fall. 여러분, 우리는 형편보다 마음이 굉장히 중요합니다. Everyone, the heart is so much more important than the circumstances. 사랑하는 여러분 어떤 어려움 속에 있고 Loving folks, no matter what hardship you have, 어떤 문제 속에 있다 할지라도 no matter what problem you may face, 여러분 그 문제를 여러분이 해결하려고 하지 마시고 don't try to take care of that problem yourself. 하나님께 이야기를 하고 예수님께 말씀 그 이야기 같이 나누어 보세요. Speak it to God, speak it to Jesus, and share it with Jesus. 사도행전 16장에 보면 In Acts chapter 놀라운 일이 16, 나오고 있습니다. something amazing happens. 사도 바울이 빌립보에 가서 복음을 전하다가 Apostle Paul was at Philippi preaching the gospel. 수많은 귀신 들린 여자를 귀신을 내쫓아 줬어요. And there was a girl who was soothsaying with a demon, and Paul cast out the demon. 여자는 그 안에 귀신이 들어있어 귀신으로 말면 저번에 돈을 많이 벌어서 This girl had a demon inside, and she was soothsaying through the demon and made a lot of money. 주인이 수입을 많이 이제 갖게 됐는데 And it brought a lot of income to her owner. 그 귀신한 여자가 이제 저만할 수 없으니까 But the demon got kicked out, so this girl was no longer able to soothsay. 주인이 여자를 데리고 그 시자에 가서 사람들 모인 가운데 막 사도 바울을 고소하고 해서 이제 감옥에 들어갔어요. The owner took this girl to the markets in front of many people and accused Paul, and through it, Paul was locked in prison. 사람들이 바울을 그 감옥에서 이제 막 때려서 많은 매를 맞았어요. And in the prison, Paul was badly beaten up, 그 깊은 감옥에 가둬놨습니다. and he was thrown into the depths of the prison, 그리고 몸이 쇠사슬로 묶여져 있어요. and his body was bound in chains. 근데 이제 바울이 그냥 그 무슨 일인지 잘 모르겠지만 And we don't know exactly what happened, but Paul, 밤중쯤 돼서 바울과 신라가 찬미하고 하는 기도하고 있습니다. at around midnight, Paul and Silas began to praise and sing to God. 그래야 이제 바울이 낮에 잡혀가지고 So Paul was arrested during the 매를 day, 맞고 was beaten, 감옥에 갔습니다. and he was in prison. 감옥에 간 지가 뭐 6시인지 7시인지 잘 모르겠어요. And maybe he went to prison at 6 o'clock, 7 o'clock, I don't know. 감옥에 들어가자마자 하나님을 찬양하고 감사한 게 아닙니다. But he did not thank and praise God right away in prison. 밤중쯤 됐을 때 When it was around midnight, 밤중이면 얼마죠? 밤 11시, 12시. midnight, like 11, 12 at midnight. 그럼 그때 바울이 하나님을 찬미하고 기도했어요. Right then, Paul praised God and prayed to God. 그동안은 바울이 뭘 했는지 Before that, what did Paul do? 원망했는지 Maybe he complained. 기절했다 Maybe he 깨어났는지 fainted and woke up. 전혀 모릅니다. And we don't know. 근데 밤중인데 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬미했는데 But around midnight, Paul and Silas prayed and praised God. 그때 이제 바울이 좀 전까지는 마음에 매가 있어 고통스럽고 괴롭고 언제 감옥에 나갈까 근심하고 막 그랬어요. Just earlier, Paul was beaten. It was so painful, miserable. When will I ever get out of prison? That was how he felt. 근데 밤중쯤 됐을 때 But around midnight,
바울이 가만히 생각이 달라진 거예요. And the Paul's thinking changed. 물론 매를 맞아 상처가 따갑고 고통스럽고 괴롭습니다. Yes, I've been beaten. It hurts. It's painful. 이제 우리 언제 또 감옥에 나가지? And when will ever we get out of prison? 너무너무 고통스럽다. This is so painful. 이제 우리 다시 복음 전하지 말자. Let's not preach the gospel 이러다 사람 anymore. 살겠나? We can't live like this. 물론 이야기는 성경에 있는 얘기는 Of 아니죠. course, it doesn't say that in the Bible. 하여튼 마음이 그랬는지 모릅니다. But maybe that's what his heart was. 어떤 마음을 가진지 And 모르겠지만 we don't know what heart he had. 분명한 사실 가운데 하나는 But the definite thing is, 우리 밤중쯤 돼서 around midnight. 밤중 되기 전까지 어떤 상태인지 모르는데 We don't know what he was like before midnight. 가만히 하나님 생각이 왔습니다. But he quietly thought about God. 우리 감옥에 있지. We're in prison. 어떻게 감옥에 나가지? How do we get out of prison? 우리 뭐 하나님 함께 하시면 문제 안 될 거야. Well, if God is with us, 하나님 this is not a 우리를 problem. 도우셨어. God, he always helped us. 그래 하나님을 찬양하는 거예요. All right, then let us praise God. 하나님을 찬양하나. Yeah, let's praise God. 기뻐했습니다. And they rejoiced, 찬양하고 sang praises, 감사하고 gave thanks, 기도했습니다. and they prayed. 그때 Right then, 하나님이 막 지진이 일어나기 시작하는 거예요. God caused an earthquake. 공문이 다 열려버린 것입니다. All the prison gates were opened. 자, 언제? When? 그들이 기뻐하고 찬송했습니다. When they rejoiced and they praised. 그들이 절망했으면 절망이 있을 건데 When they despaired, they would have remained in 그들이 어떻게 despair. 하나님을 찬양할 수 있습니까? How were they able to praise 그 God? 안에 예수님이 마음 안에 기억이 나니까 They remembered the Jesus in their hearts. 예수님이 살아 계시니까 Because Jesus is alive. 감사하고 They were thankful. 찬양 기뻐할 수밖에 And 없었어요. they could only rejoice and praise God. 그때 이제 예수님이 그 바울의 마음에 계시고 Right then, there was Jesus in Paul's heart. 지진이 일어나서 옥문이 다 And 열려버렸어요. an earthquake happened and opened all the prison 이제 그 doors. 간수가 뭐 자다가 꾹꾹 졸다 깨보니까 And the prison guard was sleeping and he woke up. 옥문이 다 열린 거예요. All the prison doors had opened 캄캄한 밤인데 in the middle of the night. 죄수들이 다 도망갔구나. All the prisoners must have run away. 그럼 내가 어떡하지? Then what do I do? 너무 고통스럽습니다. He was in so much pain. 차라리 죽자. I'm better off dead. 칼로 가지고 막 배를 찌르려고 And 하는데 with a knife, he was about to stab himself. 잠깐! Wait! 바울이 말한다. Paul says, 너 몸을 상하지 마라. do not harm thyself. 우리는 여기 모두 다 We 있다. are all here. 간수가 깜짝 막 등불을 켜가지고 와서 보니 사람들 다 그대로 있는 The 거야. prison guard was shocked. He brought the lamp and all the people were there. 바울이 이렇게 말합니다. And Paul says, 선생님들 우리가 어떻게 하여 구원을 얻으리까? and he asks Paul, Sir, what do we do to receive 주 예수를 salvation? 믿어라. 그러면 너와 너 집이 구원을 얻으리라. Believe in the Lord Jesus and you and your household shall be saved. 놀라운 역사 일어났죠. And amazing works happened. 이제 가서 간수가 와서 뭡니까? 바울이 뭐 상처를 다 씻겨주고 And the prison guard wipes clean the wounds of Paul. 또 식사를 하고 And they dine 그리고 together. 이제 복음을 전해서 And Paul preaches the gospel. 구원을 받았습니다. And the prison guard gets 그 saved. 이튿 아침에 문이 열려서 And the next morning the gates are opened. 감옥을 나왔습니다. They're able to leave the prison. 하나님이 그렇게 우리 속에 살아서 능력으로 일을 하신다. That is how God lives and works powerfully inside of us. 여러분이 절망 속에 있다면 If you are in despair, 하나님 여러분 속에 일하지 않습니다. God does not work in you. 하나님 여러분 속에 일하기 위하여 For God to work inside of you, 여러분 기억 안에 하나님이 계셔야 합니다. there has to be God in your memory. 예수님을 생각해야 합니다. You have to think about 그 Jesus. 예수를 믿어야 합니다. And you have to believe Jesus. 예수 우리 죄를 다 사하셨지만 Jesus forgave all of our sins. 십자가에 피 흘려 죽으셨지만 And even though he shed his blood on the cross and 믿지 died. 아니하면 But if you don't believe it, 나하고 아무 상관이 없는 거예요. it has nothing to do 그러나 with you. 마음에 그걸 But 받아들이면 if you accept it into your heart, 그 예수 내 죄를 사한 것이 마음에 믿어졌을 때 when you're able to believe in your heart that Jesus has forgiven your sins, 마음이 죄에서 해방을 받는 your heart becomes freed from sin. 물론 예수 우리 모든 사람의 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Of course, Jesus died on the cross for all of our sins. 그러나 그 사실을 믿지 아니한 사람의 마음은 But the hearts of people who don't believe that, 죄 안에 살게 됩니다. they live in sin. 그러나 그것을 믿는 사람 마음에는 But in the hearts of those who believe, 죄에서 벗어나 밝은 예수님과 함께 사는 삶이 되는 것입니다. they live a life free from sin, living in brightness with Jesus. 예수는 지구의 모든 사람을 위해 피를 흘렸습니다. Jesus shed his blood for every people in this 그의 world. 모든 죄를 다 짊어지셨습니다. And he carried away all our sins. 그러나 그것을 믿는 사람에게는 But to those who believe, 자기 마음의 죄에서 벗어나고 their hearts become free from sin. 아직 죄인이라고 생각하는 But 사람들에게는 people who think that they're still sinners, 예수님께 아무것도 할 수 없는 사람이 되는 것입니다. they become people whom Jesus can do nothing for. 여러분 우리는 예수님이 내 죄를 사한 걸 믿습니다. And when we believe that Jesus has forgiven our 예수는 sins, 대충 씻지 않고 모든 영원히 온전하게 씻은 걸 믿습니다. we believe that he did not kind of wash away our sins, he washed them 그래서 all the way 우리는 주의 perfectly. 이름을 찬양하고 영광을 돌립니다. That's why we praise the Lord's name and we give him 하나님 glory. 앞에 감사를 드립니다. I give thanks to God. 사랑하는 여러분, 우리는 그 예수님을 믿는 겁니다. Loving folks, we believe in that 그러면 우리 Jesus. 죄를 사하신 걸 믿을 때 And when we believe that Jesus has forgiven our 내 sins, 마음이
죄에서 벗어나고 our hearts become free from sin. 믿지 못하면 And if you're unable to believe, 내가 죄 속에 그냥 머물러 있습니다. you just remain in sin. 얼마나 많은 죄 속에 살고 있는지 There's 모르겠어요. so many people living in sin today, 예수님 죄를 다 사하셨는데 even though Jesus has forgiven all our 이제 sins. 내 죄를 사하신 걸 믿어야 합니다. Believe that your sins have been forgiven. 거룩하게 하신 걸 믿으시기 Believe that 바랍니다. He has sanctified you. 감사합니다. Thank you.